We are going to know about the difference between impulse turbine and reaction turbine. Impulse turbine is suitable for high load and reaction turbine is suitable for low load. In the power formula, we are having P equal to gamma QH. When power is constant, when the head is high, the discharge will be low. Therefore, impulse turbine is used for low discharge. That is the second point. Here, large discharge. The third point is total potential energy converted into kinetic energy in nozzle. So we are having nozzle setup. The potential energy is converted into kinetic energy. And after that, the pressure remains. There is no drop in pressure. Here, the pressure energy is converted to kinetic energy at the stage in the fixed blade. So, here in reaction turbine, the pressure drop take place both in fixed blade and moving blade. So, because of drop in pressure, we have to increase the pressure. Draft tube procured at the pressure output is less than the atmospheric pressure. So, draft tube is needed. In impulse turbine, no draft tube is needed. In impulse turbine, no draft tube is needed. It is not required to submerge as the pressure at this place remain constant. Here, pressure is remain constant in the moving blade, and that is also equal to the atmospheric pressure. Here, it should be submerged. It should be submerged as pressure at all the places do not equal. So it has to be submerged in reaction turbine. And at exit, it is always less than atmospheric pressure. Here in impulse turbine, at the exit, it is equal to atmospheric pressure. In reaction turbine, it is always less than the atmospheric pressure. Next, we are going to know about the different types of turbine. So we are having the Pelton turbine, Francis turbine, Kaplan turbine. Pelton turbine belongs to the impulse category. Francis and Kaplan belongs to the reaction turbine. What is the head suitable for Pelton turbine? That is the next thing we should remember. In Pelton turbine is suitable for only high head. So we can call the Pelton as Tala. Tala means head. So it is high head. For Francis turbine, it is suitable for medium head. It is 60 meter to 250 meter. It is about 250. Here Francis 60 to 250 meter. Kaplan turbine below 60 meter. Kaplan below 60 meter. The next thing we have to remember is head and discharge will be, it is reverse. So discharge, Pelton turbine is used for small discharge. Francis turbine medium discharge. For large discharge, Kaplan turbine should be used. The another category we have to remember is flow. Pelton turbine is suitable for tangential flow. Francis turbine is suitable for radial flow or mixed flow. That means radial and axial. Mixed means radial and axial. Kaplan turbine suitable for axial flow. The specific speed in MPAS units, you should remember, for Pelton wheel it is 10 to 35. For Francis turbine it is 60 to 300. Here Kaplan 300 to 1000. So we should remember in Pelton this T represents the tangential flow. In Kaplan, this A represents the 2A. Kaplan, this A represents the axial flow. We can remember by writing itself. Writing in different way, we can remember the term. And the Francis turbine. In Francis turbine, we should remember the flow. It is inward radial flow. It is
inward radial flow, Francis turbine. In this way, by letter itself, we can remember the concept. You have to write in the note. Filter means you have to put T as a large letter, big letter. So you can remember whenever you observe the T, you should remember recall that it is a tangential flow. Whenever you see the A in Kaplan, you can remember axial flow. Whenever you can see the Francis R and I as a big letter, inward radial flow or mixed flow. In this way you can remember. We can call the Pelton as Thaler. So I8. I8 means low discharge. I8 means high pressure. I8 means low discharge, low speed. Here we can get the low speed. So all are interrelated. You should remember one concept interrelated with the other concept. Hydraulic efficiency. We are having the in hydraulic efficiency. We are having the term called hydraulic efficiency. Hydraulic efficiency depends the ratio between the power given by the water to the runner of turbine to the power supplied by the water in the inlet of turbine. So we are having runner and inlet. So this is power supplied to the inlet and the power supplied to the runner. So ratio of power supplied to the runner to the power supplied to the inlet is called as hydraulic efficiency. So it is in between the inlet and runner. Then we are having mechanical efficiency. That is the next efficiency we have to know. It is the ratio of power available to the shaft of the turbine to the power delivered to the runner. So here we are having runner. So it is shaft. So power supplied to the shaft. So the power supplied to the runner. Mechanical power delivered to the shaft by runner power. Shaft power by runner power. Mechanical efficiency na shaft power by runner power. This shaft na output la irukku, runner vandu input la irukku. Overall efficiency na shaft power by inlet power. That inlet power da water power. That overall efficiency. It is ratio of runner power. This is runner power nu potrukka. Inga vandu runner varakoodadhu. Book la nariya mistake irukku. So நம்ம வந்து shaft power to water power. So overall efficiency இருந்தா hydraulic efficiency into mechanical efficiency ரெண்டு பேருக்கு நமக்கு கிடைச்சிரும். நாலாவது தெரிஞ்சிக்கிற efficiency என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா volumetric efficiency. Volumetric efficiency is the ratio between the volume of water actually striking the runner or the volume of water supplied to the turbine. Supplied வந்து பண்ணது வந்து அதிகமா இருக்கும், ஸ்ட்ரைக் பண்றது வந்து கம்மியா இருக்கும். So striking by supplied அதான் வந்து volumetric efficiency. So the difference between reaction turbine, it is inward radial flow reaction turbine, outward radial flow reaction turbine. Inward radial flow reaction turbine means water enter from the outer periphery. So it is enter at the periphery and flow to the center. Here an outward reaction turbine, it is start from the center and flow to the periphery. So here input and output. Here input, output. Outer diameter of runner is considered as inlet and inner diameter of runner is considered as outlet. Here inner diameter is considered as inlet and outer diameter is considered as outlet. நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா hydraulic efficiency of impulse turbine. The hydraulic efficiency of impulse turbine can be defined as the ratio of runner power to the kinetic energy per second அப்படின்றாங்க. kinetic energy per second அப்படின்றது ஏன் kinetic energy அப்படினு பாத்தீங்கன்னா என்டர் ஆகும்போது நாசில் வந்து புஷ்னு வரும். அப்ப அது kinetic energy. நாசில் வந்து புஷ்னு வந்தா அது kinetic energy. So kinetic energy வந்து பாத்தீங்கன்னா half mv² வரும். So நமக்கு சிம்பிளை பண்ணதுக்கு அப்புறம் வந்து டெரைவ் பண்ணியதுக்கு அப்புறம் 2 into v minus u 1 plus k cos pi a into u by v square. ஸோ இந்த ஃபார்முலா நம்ம உத்து நோக்கும்போது எத்தனை டேம் இருக்கு? மேலே 1 2 3 4 டேம் இருக்குன்றத மனசில் வச்சுக்கணும். அப்புறம் கீழே வந்து வி ஸ்கொயர். ஏன் வி ஸ்கொயர் வி டபுள் ஆக்ஷன் ஏன் இருக்கான் அப்படின்றத கைனடிக் எனர்ஜி. ஸோ அந்த வி ஸ்கொயரோடய வந்து நம்ம இந்த ரெண்டையும் வந்து கொண்டு வரலாம். ஏன்னா கைனடிக் எனர்ஜி வந்து ½ mv ஸ்கொயர்னால
அந்த ஆஃப் வந்து கொண்டு வந்துடலாம். ஸோ கீழே v ஸ்கொயர் பை 2 அந்த 2 மேலே வந்துச்சு அப்படின்றது நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். ஸோ u இன்ட்டு v மைனஸ் u அதுதான் வந்து இப்போ இங்கே 2 பேர் இருக்கனால இங்கே மேலே 2 பேர் வரணும் இல்லையா, கீழே வந்து v ஸ்கொயர் இருக்கு, அப்போ மேலே வந்து 2 பேர் என்னன்னா u இன்ட்டு v மைனஸ் u அதுதான் u இன்ட்டு v மைனஸ் u அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கலாம். இப்போ எப்படி டேம் இருக்குன்னு அப்ரிஷியேட் பண்ணும்போது அதை உத்து நோக்கும்போது நமக்கு we can get better clarity. அப்புறம் இன்னும் வேற என்ன டேம் இருக்கு, 1 plus k cos phi. k வந்து friction coefficient, k வந்து friction coefficient, k equal to it is the ratio of relative velocity அப்படி சொல்லுவாங்க, ratio of relative velocity. So vr1 by vr2 அப்படின்றது வெச்சுக்கலாம். So it is the ratio of relative velocity அப்படின்றது ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த k வந்து இப்போ இதுதான் இருக்கு. இப்போ what is the condition for maximum efficiency அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த இது வந்து what is the condition for maximum efficiency, this is hydraulic max அப்படி வந்து u equal to v by 2 சப்ஸ்டிட்யூட்னா இங்க u equal to v by 2 v minus v by 2 இங்க v by 2 போட்டீங்கன்னா v by 2 அப்ப v square by 4 வரும், ஆஃப் வரும். சோ ஆஃப் வந்து கீழ இருக்கும் 1 plus k cos phi இருக்கும். friction coefficient 1 ஆ இருந்ததுனா no friction loss அப்படினா அஸ்யூம் பண்ணா k வந்து 1, k equal to 1 அப்படினா no friction loss அப்படினா k equal to 1 அப்படி தட்டிக்கலாம். சோ அதுதான் இது. இங்க வந்து vr2 by vr1 போட்டுக்கலாம். டயகிராம்ல பாத்தீங்கன்னா இது சப்ஸ்டிட்யூட் வெலாசிட்டி, v1 வந்து பெருசா இருக்கும், v2 வந்து சிறுசா இருக்கும். அதே vr1 வந்து சிறுசா இருக்கும், vr2 வந்து பெருசா இருக்கும். சோ அப்ப it is ratio of vr1 by vr2 அப்படி வெச்சுக்கலாம். சோ கரெக்ட் தான். சோ இது வந்து 1 அப்படினா ஃபிக்ஷன் லாஸ்னு அர்த்தம். அது 1 வந்து இது 1 பண்ணா 1 plus cos pi by 2 அப்படினு. We are getting 1 plus cos pi by 2. So it is the formula for the maximum hydraulic efficiency without friction. இது with friction. இது general formula. இது simple formula. So அந்த hydraulic efficiency பாத்தீங்கன்னா இப்போ simple formula ஒன்னு இருக்கு, அப்புறம் general formula ஒன்னு இருக்கு, maximum efficiency formula with friction ஒன்னு இருக்கு, maximum efficiency without friction ஒன்னு இருக்கு. சோ நாலு விதமா. அப்புறம் condition for maximum efficiency எப்பவுமே வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்னா கண்டிஷன் வந்து கண்டிப்பா கேட்பாங்க. கண்டிஷன் டைப் क्वेश्चन வந்து காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ல ரிப்பீட்டடா வந்திருக்கு. u equal to v by 2. இதுல யார் அண்ணன் அப்படின்றது தெரிஞ்சுக்கணும். அண்ணன் வந்து v தான் அண்ணன், தம்பி வந்து v by 2. சோ தம்பி வந்து எப்படின்னா அண்ணன் மட்டும் இல்லாம அண்ணனோட சாயல் இல்லாம அந்த தம்பி கூட வந்து ஒரு ஆஃப் இருக்கு அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். சோ அதுதான் வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும். hydraulic efficiency reaction turbine is the ratio of work done on the wheel to that of energy actually supplied அப்படினு தெரிஞ்சுக்கலாம். So mass into the product of vehicle velocity and blade velocity plus or minus product of vehicle velocity and blade velocity. இது இன்புட் இன்லெட்டுக்கு இது அவுட்லெட்டுக்கு. So கீழ வந்து w into h. w into h பார்க்கும்போது it is a type of energy supplied, potential energy நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம், mgh ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். So இந்த w கேன்சல் ஆனல இந்த டேர்ம் வந்து 0. So அதனால vw2 0னால இது 0 ஆயிடுது. நமக்கு ww கேன்சல் ஆயிட்டு hydraulic efficiency equal to v will into u blade velocity divided by gh அப்படினா வச்சுக்கோங்க. v விர்லும் பிளேடும் சேர்ந்து gh ல அட்மிட் ஆயிட்டாங்க அப்படினா வச்சுக்கோங்க. விர்லும் பிளேடும் சேர்ந்து gh ல அட்மிட் ஆயிட்டாங்க அப்படின்றது தான் வந்து இதுக்கான கீவேர்ட். சோ கீவேர்ட் நம்ம ஞாபகம் வச்சுட்டோம்னா கீவேர்ட் மூலமா டேட்டா உள்ள கொண்டு போய்டும். அப்புறம் கான்செப்ட் திங்க் பண்ணி we can remember easily. கப்ளான் டர்பைன் வந்து ஒரு ஆக்சியல் ஃப்ளோ டர்பைன். ரெண்டாவது கப்ளர் டர்பைன் வந்து 4 to 6 பிளேட் இருக்கும். நீங்க பாத்தீங்கன்னா கப்ளான்ற வார்த்தை வந்து நம்ம கப்ளான் அப்படின்னா உங்களுக்கு ஆறுமுகசாமி தான் வரும். ஸோ ஆறுமுகசாமிக்கு அப்படின்னா 6 பிளேட், சரியா? ரன்னர் பிளேட் ஆஃப் ப்ரொபல்லர் டர்பைன் ஆர் ஃபிக்ஸ்டு, கப்ளான் டர்பைன் வந்து அட்ஜஸ்டபிள். கப்ளான்ல வந்து இது வந்து A ஃபார் ஆக்சியல் ஃப்ளோ, அதே போல பிளேட் வந்து adjustable, axial flow adjustable blade. So 2A. part load, அதுக்கு part load இங்க பாத்தீங்கன்னா அதுவும் பிட் இங்க இருக்கு, part load. So பேரே பிட்டா மாத்தியாச்சு. part load high efficiency can be obtained. So கப்ளான்னா உங்களுக்கு என்ன ஞாபகம் வரணும்? கப்ளான்ற 6 இருக்கு. So blade வந்து 4 ல இருந்து 6 பிளேட். So
ஸோ 4 எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது? கப்லான்ல வந்து பிளான் வந்து 4. ஸோ 4ல இருந்து 6 பிளேடு. A ஃபார் ஆக்சுவல் ஃப்ளோ, A ஃபார் அட்ஜஸ்டபிள் பிளேடு, PL னா பார்ட் லோட் எஃபிஷியன்சி will be I, பார்ட் லோட் எஃபிஷியன்சி will be I அப்படின்றது நம்ம பேர்லயே வந்து நமக்கு எல்லாமே தெரிஞ்சுக்கலாம். அடுத்தது நம்ம பார்க்க போறோம் டிராஃப்ட் டியூப் பார்க்க போறோம். டிராஃப்ட் டியூப் வந்து இந்த 6 மட்டும் பெருசா போட்டுக்கணும். ஏன்னா டிராஃப்ட் டியூப் வந்து எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா ரியாக்ஷன் டர்பைன் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஆர் ஃபார் ரியாக்ஷன். டிராஃப்ட் டியூப் எங்க யூஸ் பண்ணுவாங்க? ரியாக்ஷன் டர்பைன். டிராஃப்ட் டியூப் யூஸ் பண்ணுவாங்க ரியாக்ஷன் டர்பைன் அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சுக்கணும். டிராஃப்ட் டியூப் என்ன பண்ணும் அப்படின்னா இட் இஸ் a pressure recovering device. pressure recovering device. ஸோ இதில் ப்ரெஷர் வந்து ரெக்கவரிங் டிவைஸ் சொல்லுவாங்க. அப்போ என்ன பண்ணுதுன்னா டிராஃப்ட் டியூப் இஸ் a pipe of gradually increasing area. எப்படி இருக்கும்? இட் இஸ் இன்க்ரீசிங் ஏரியா. அப்படின்னா ஏரியா வந்து இங்கே சின்ன ஏரியா, இங்கே பெரிய ஏரியா, இன்க்ரீசிங் ஏரியா. The draft tube is the pipe of gradually increasing area. அது வந்து ஏரியா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். For discharging water from the exit of the reaction turbine. எங்க கனெக்ட் பண்ணுவாங்க? இங்க யாரு கனெக்ட் ஆயிருப்பானா? இது ரியாக்ஷன் டர்பைனோட எக்ஸிட். நான் ரியாக்ஷன் டர்பைனோட எக்ஸிட்டோட கனெக்ட் பண்ணிருப்பாங்க. எதுக்காக கனெக்ட் பண்றாங்க? It is integral part of mixed and axial flow turbine because the draft tube it is possible to have the pressure at the runner outlet much below the atmospheric pressure. இந்த ரன்னர் அவுட்லெட்ல வந்து இங்க பிரஷர் வந்து ரொம்ப கம்மியா இருக்கனால இங்க பிரஷரை வந்து இழுத்து கொடுக்கணும். பிரஷரை வந்து அதிகப்படுத்தி கொடுக்கணும். அப்ப அதிகப்படுத்தி கொடுக்கிறதுக்கு தான் அதான் பிரஷர் ரெக்கவரிங் டிவைஸ் சொல்றாங்க. இப்போ அது டிஃப்யூசர் மாதிரி இருக்கும். எக்ஸிட்ல ரன்னரோட இந்த டர்பைனோட எக்ஸிட்ல கனெக்ட் பண்ணியிருப்போம். இங்க அட்மாஸ்பியர் பிரஷரை விட லோவா இருக்கனால பிரஷரை தூக்கி தருது, ஏற்றி விடுது. அதுதான் வந்து டிராஃப்ட் டியூபோட முக்கியமான பண்பு.